Okay, your AWS actually is important to use it there. So there is no such specific reason that why you will be using AWS and Google Cloud in that particular level you cannot understand. But when you will be working like me, lot of years in the industry, lot of projects you will done, then automatically you will understand that why, which project you will be using AWS, which project Google Cloud, and which project like Azure. But just for your reference, for now, you if you learn AWS mostly, it will be very handy for you, because Google Cloud and Azure, which is quite similar, just some comment and some architecture difference there. So any of the cloud system you can learn. AWS is widely used. That's why we are in industry. Most of the project happen to the AWS. So clear it out. Why AWS and things. Yes. Okay. So I go to here. Then I actually install in the meantime Nginx, and after that I will go cd var ls. I will see www cd www ls cd h. Now I will giving this HTML folder a root per a 777 permission. So sudo ch mod 777 HTML. So I given that permissions to HTML folder, and I will go to the sudo cd HTML, and I come to here. So you can see index dot this HTML is here. Now if I go here and if I simply do it, I will see this Nginx, my starter page. So my Nginx has been installed properly. Now my next thing is that I have to get my code from GitHub to here. Guys, your goal is clear. My Nginx been installed. Now my code is in GitHub. So from GitHub to my server, I have to pull my code. I have to now pull my code from AWS to here. That is my goal set. So for that, what I will do? That's the big questions. So first of all, I set up my Nginx. Now what I have to do, I have to install Node.js to my server, because when you run a Node.js project to your local, in my system Node.js and everything was installed from before. But if you don't have installed the Node.js, so what you do, you normally go to here Node.js, and you download nodejs.org, and you download this particular LTS files or current file, whatever LTS is recommended to do, and then download that LTS file, and then you install the Node.js, right? That's normally you do while installing a project. So when you run a C project, what you do, you normally compile a C compiler, you turbo C or any C compiler you install into your local, and then only you run the C project. Same Java. So similar concept for Node as well. So I will be sharing you a link after this one. So you just download that Node, code from here. So I go to particular page, and any particular things you can do here is not mandatory. So I go to like, so I paste it here, and 18 version I will be downloading the Node's 18 version, because 18 is the latest LTS. So I have done it, install it. So now if I try to check node -- version, I will see no node installed there. So I will install that node, sudo apt install Node.js. It's getting installed. And if I now check node -- version, I will see node 18.16, and this is the latest LTS version. So that's get installed. Now once the node, so you understand, like I downloaded the node from the server and I installed the node. Guys, understood? Now what I will do, I will make a git clone. So for git clone, I will go here and go to my repository,
and I will go here simple. I will copy this one, and after that I will paste it here. So I will see what is here. Nothing. I will just paste this particular thing. So before that I have to write git clone. So git clone, and I put this URL. So it will asking me a password, username and password. So I give my username Techno Exponent 02, and then they are asking my password. So I have my password which I saved. So I will copy that and paste it here, and I uploaded that. So if I see ls, I put it here, I will see basic node is there. Before that I only had this one, but right now I have basic node folder as well available. So what I will do here, I will go I will go cd, and basic node file, I will go ls, and I will see this. Now I see the package.json and index.json. That is the file I have uploaded to GitHub. Now what I need to do, I was mentioning that this package.json actually tracing all of my package what I have installed into the server. And I have to simply run a command to get my node module. So if I go to my local, so I will see here node module is installed. But if I go to my server, I will see here no node module is there. Here only package.json and index is here. So now what I will do, I will simply install my node module. So npm install. If I run this command, what will happen? If I do now ls, you will see magic. Node module has come here. So simply node modules to come to take into the server, I don't need to upload those files. I simply upload the package.json and I do npm install. My node module will be installed. Now what I will do here, I will now, so my project has been installed here. Now I will simply go and write node index.js. My server is running, and if I go here, I copy this particular URL. Here the URL is already here, and if I colon 4000, my project will start running. You see, this is my project. If I do here about is running, and I will give you this link to you guys so you can check it out. Just open this link and you check the hello world is showing. And if you open this link, another one, so this also is running. Try to open it. You will see that the project is running and it's from the server. You are checking it out. So simply within a maybe an hour time, we have deployed a Node.js project into the server. Isn't simple? Perfect. So this is my Node project which I have deployed right now. Now here would be a problem. What problem? Now my server is running. Now I will stop my, let's say I will close my system and everything. So let's say I cross this out. As soon as I cross this out, can you guys please try to hit that link again? খুলছে, ওপেন হচ্ছে তোমাদের এখন হিট করলে? কি দেবারকে ওপেন হচ্ছে? না স্যার, হচ্ছে না। তাহলে কি করতে হচ্ছে? আমাকে তাহলে সব সময় আমার মেশিন ল্যাপটপ চালিয়ে রাখতে হবে। এটা তো সম্ভব না। সম্ভব সবসময় ল্যাপটপ চালিয়ে রাখা? ইট ক্যানট বি, রাইট? তার জন্য আমরা নতুন একটা পন্থা অ্যাপ্লাই করব, সেটা আমরা একটু দেখাই। সো আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে pm2 ইনস্টল করব। তো আমি একটা সিম্পল কমেন্ট লিখব, sudo npm i pm2 -g। -g মানে গ্লোবালি ইনস্টল হবে পুরো সার্ভারের মধ্যে। যদি আমি -g না দিই তাহলে গ্লোবালি ইনস্টল হবে না। তাই আমি পুরো সার্ভারের মধ্যে ইনস্টল করব, তাই -g করে দিলাম, এন্টার মারলাম। দেখো পুরো pm2 ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে। পুরো pm2 ইনস্টল হয়ে গেল আমার এখানে। ওকে, এবার আমি কি করব?
এবার আমি একটুখানি কমেন্টটাকে একটুখানি বেটার করার চেষ্টা করব। তো আমি প্যাকেজ, হ্যাঁ এখনো আসছে না তো, আমি চালাইনি তো, আমি জাস্ট PM2 ইনস্টল করেছি। মানে আমি তো অ্যাকচুয়ালি কিছু করিনি, আমি জাস্ট PM2 ইনস্টল করেছি। এবার আমাকে PM2 ইনস্টল করার পরে তো একবার চালাতে হবে সার্ভারটা। তা আমি এরকম করতে পারি, PM2 start index.js, এটা যদি করি আমি প্রথমে করলাম, ও এক মিনিট, আই শুড, সো আমাকে প্রথমে ওই ফাইলের মধ্যে যেতে হবে, ls cd var www html ls cd basic ls. Now if I do PM2 start index.js, এটা আমার ওপেন হয়ে গেছে। এবার রিফ্রেশ করো, দেখো কাজ এসে গেছে। রিফ্রেশ করো, এসেছে তো? একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে ওটার জন্য। বাকিরা করো ইনস্টল, বাকিরা একবার পেজটাকে চালাও, ওই আমি যে লিংক দুটো দিয়েছি। চলে এসেছে না? এবার আমি এখন আমি আমার এই টার্মিনালটাকে বন্ধ করে দিই, দেখো তো তা সত্ত্বেও চলছে নাকি না ডিলিট চলে বেরিয়ে গেল। টার্মিনাল বন্ধ করে দিয়েছি, তো আমার সিস্টেম বন্ধ করলেও কোনো প্রবলেম নেই, দেখো তা সত্ত্বেও আমার কিন্তু প্রজেক্টটা খুলছে, তাই তো? চলছে। পারফেক্ট। তো এটা কেন হলো না, আমি প্রসেস ম্যানেজার ইনস্টল করে দিয়েছি এবং এটা নিজের মতো কাজ করবে, আর আমাকে বেশি কিছু হেডেক নিতে হবে না। তো আমি আবার একবার প্রজেক্টে যাই, cd var এবার আমি PM2 স্টপ অল করে দিলাম, মানে আমার সার্ভারটা স্টপ হয়ে যাবে। দেখো আবার রিফ্রেশ করো, আর হবে না, চলবে না। দেখো আবার ঘুরে PM2 স্টপ করে দিয়েছি। এবার আমি কি করব, আমি আমার কোডে একটু সিম্পল মডিফাই করব, এটাকে বেটার করবার জন্য কোডটাকে একটু বেটার করব, যাতে আমি আর আমাকে বারবার করে এইসব PM2 নিয়ে ভাবতে না হয়। তো এই যে স্ক্রিপ্ট বলে একটা জায়গা আছে, স্ক্রিপ্ট, ইন দ্যাট স্পেসিফিক পোর্শন আমি দুটো কমেন্ট লিখবো। স্টার্ট লেখার পর এখানে লিখবো ওই যে কমেন্টটা দিয়ে আই ওয়াজ রানিং, সেম কমেন্ট I will write PM2 start index.js, this one, and another one will be stop এর জন্য আমি লিখবো PM2 stop all। এই দুটো আমি কমেন্ট লিখে দেব, যেটা হচ্ছে PM2 start index.js আর PM2 stop all, এই দুটো আমি কমেন্ট লিখে দেব। এই দুটো কমেন্ট লেখার পর আমি আরেকবার কোডটাকে পুশ করব, এখানেও পুশ করতে পারি বা এই টার্মিনালেও পুশ করতে পারি। সেখানে আমি পুশ করব হচ্ছে git add git commit -m, comment will be change in package .json, then I will write git push origin master. So it has been push. Now I will come here and I will write git pull origin master. It will ask my username again, so I will give my username and then it will ask my password. I will give my password and I enter. Now it happens here. Now what I will write here, simple, now to run the project I have to simply write npm start project got started. You can again run that URL. You can see it is running. Everyone try once more. It will run. And then everyone, it's running, right? Run করছে তো না করছে না এখন? আর আমি একটা সিম্পল কমেন্ট লিখবো npm stop, দেখো সব স্টপ হয়ে গেল, আর রান করছে না। তাকে খুব ইজিলি আমি এখন npm start আর npm stop করে কাজ করে দেবো। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে, যদি আমি আমার লোকালে কোনো ফাইলকে চেঞ্জ করি, তাহলে
আমাকে কি করতে হবে, আমাকে প্রত্যেকবার গিটে পুশ করতে হবে, সার্ভারে যেতে হবে, গিট থেকে পুল করতে হবে, ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিতে হবে, দিয়ে পুল করতে হবে। এটা হচ্ছে আমার প্রবলেম। আমি তো একটা প্রজেক্টকে ডিপ্লয় করে দিয়েছি, কিন্তু প্রত্যেকবার আমাকে গিটে পুশ করতে হবে, গিট থেকে পুল করতে হবে, তাই তো? আর কোনো আলাদা ওয়ে আছে কি? আমাকে প্রত্যেকবার গিটে পুল করতে হবে, গিটে পুশ করতে হবে, আবার গিট থেকে প্রত্যেকবার পুল করতে হবে, এছাড়া কোনো অন্য ওয়ে আছে কি? আমি যদি লোকালে যে কোনো কিছু চেঞ্জ করি, আমাকে প্রত্যেকবার লোকাল থেকে গিটে পুশ করতে হবে, আর সার্ভারে গিয়ে গিট থেকে পুল করতে হবে। এছাড়া আর কোনো সহজ উপায়? দীপান্বিতা, ঋতিকা, কৃষাণু, অভিরূপ, কোনো সহজ উপায়? এসএফটিপি একই তো ব্যাপার, সে তো আমাকে প্রতিবারই গিটে পুল পুশ করতেই হবে। এসএফটিপি তে কি হবে? এটা আমার সে ফাইল জেলা দিয়ে হোক, আর একই ব্যাপার না? আমাকে তো আলটিমেটলি ওটা তো আরো চাপের ব্যাপার। কোনো ভুলভাল কোড উঠে গেলেই প্রবলেম, আমি আর ফাইলে কোনো ট্রেস পাবো না। I will not see any trace of the files. আর একটা উপায় আছে, এটা বলে GitHub অ্যাকশন। খুব কমপ্লিকেটেড, কিন্তু ইফ ইউ লার্ন ইট, ইটস এ ভেরি নাইস থিং, অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইউ মাস্ট হ্যাভ টু লার্ন ইট। GitHub অ্যাকশন। তো GitHub অ্যাকশনে কি হবে না, আমি কোডটা খালি আমার লোকাল থেকে পুশ করব, অটোমেটিক্যালি সার্ভারে উঠে যাবে, কোনো হেডেক নিতে হবে না। বোঝা গেছে? চলো ট্রাই করা যাক তাহলে GitHub অ্যাকশনকে নিয়ে। তো GitHub অ্যাকশনে যাওয়ার আগে আমরা প্রথমে আমাদের যে কোডটা আছে ওটাকে একবার পুরো ডিলিট করে দিই। ডিলিট করে আমরা সুন্দর করে GitHub অ্যাকশন দিকে পুরো ফাইল পত্রগুলো তুলবো। তো কোড ডিলিট করবার জন্য আমরা লিখবো হচ্ছে sudo rm -r, তারপর ডিরেক্টরি নেম, এটা এন্টার মারলে আমার কোডটা দেখো ডিলিট হয়ে গেছে। আর কোনো কিছু লিঙ্ক ফিঙ্ক কিচ্ছু নেই। আমি যদি সিম্পল আবার রান ফান করাই, কিছুই হবে না, কারণ আমি পুরো কোড ফোর ডিলিট করে দিয়েছি। দিয়ে আমি ফ্রেশ করে GitHub অ্যাকশন দিয়ে পুরো প্রজেক্টটা তুলবো। ভালো করে স্টেপস গুলো দেখে নাও। ইফ ইউ সি দ্যাট স্টেপস, ইউ ক্যান ডু ইট অ্যাকচুয়ালি। তো আমি অ্যাকশনে যাব, দেন আই উইল সিম্পল রাইট নোড, হিট করব, কনফিগারেশনে যাব, এখানে কত কত পয়েন্টস আছে সেই পয়েন্টস গুলোকে আমি ওয়ান আফটার ওয়ান দেখব। তো এইগুলো কি আমি বলছি অ্যাকচুয়ালি, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের বুঝতে হবে, যেগুলো কি আর কি না। তো সেই জন্য এই পয়েন্টটা নিয়ে আমরা কাজ করবার সময় একটু বুঝে নিই আগে যে জিনিসগুলো কি আমি বলতে চাইছি। এটার মানে হচ্ছে পুশ, এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ মাস্টার, পুল রিকোয়েস্ট ব্রাঞ্চ মাস্টার, মানে হচ্ছে এই অ্যাকশনটা হিট করবে if I push the code into the master branch or I pull the code from the master branch. So for now, what I will do, I will delete that particular portion. I'm not using pull request right now, just for push. So if I push the code, so it will actually, my action will run. So I delete that particular portion. Now here is Ubuntu. So I write it there. It's not something Ubuntu latest I am doing. What I am doing is a self-hosted. I want it to run on self-hosted. So SELF, self-hosted. Now I should not go through all the node version. My test should be only 18x version. So I delete it. Now here I will write my actions. So what actions I have to take care? I have to take care like run, then npm stop if present. আমি বলছি কি আমি বলতে চাইছি। তো আমি প্রথমে, if everyone noticed what I did, I simply did npm stop all. It means if any process is running, stop it, or if not running, then also stop it. If you see few minutes back, I have put npm to stop. So what pm to stop? I'm stopping all the process, that is pm to stop. So this is the reason here I put npm stop, and npm stop if present. If any process is running, then make npm stop. That is the reason I put if present.
Now I put run npm start. So if there is no processes running, so by default it will start. I mean npm start. I don't need to write if present. So this once I did, I have to simple commit this particular change and I save it. Now if I go to the settings and if I go to the action and if I go to the runner, I will create a self-hosted runner. And it's for Linux because we are using Linux, not macOS or Windows. Now what I will do, I will simply go to the in the HTML folder and I will copy this code one after one, nothing else. What it's doing, I will explain you. So it has created an MK directory, make directory, name action runner, and I got into the action runner directory. Then what I will do, I will simply copy some runner code from GitHub and I paste it here. This is simple. You need to just copy paste from there. Nothing you have to do here. Then I want to install it. Then I will be creating that action runner. Once I do, I will be configure it. It's getting configured. I just pressed it. Now I simply run this my script. Now this has been running. So what I will do, I will go to the action and I go to the general one. Sorry, I will go to the action, action, and I will see here this runner is getting created. And if I click here, I will see job is getting created. So what is happening? This job is getting failed actually. So now question is like, why the job is getting failed? If I click on that, I will understand first reason the job is getting failed. So here it's not completing the runner actually and missing the test script or something. So what I will do, let me check it out that what is happening in my files. So I will go here and I will come here and let's see, let it to be there. And what I will do, I will be opening another terminal here and I will go here ls cd var www html ls cd, then I will go action runner ls cd underscore work ls cd basic node ls cd basic node ls. So here I am. Now if I can do npm start, so it will just run the code. So pm to start is already launched. So npm stop. So I first stop it and then npm start. So it will run. Okay. But now what my goal is, my goal was simple, that I will be changing some code to my local system and it will update it. That's my goal was. So I open this one and then I will change something to my local system. So I just put it here and I just wanted to make git pull origin master. So all the code base I will put from git. And if I go to my code base, I will see
that this GitHub YML, this all been created here. Now what I will do here, let's say I change something. So I go to my code base and I change something here. I put it contact us 1. This I change. And then what I will do, git add, then git commit, change in index page, then git push origin master. I push my code. As soon as I push my code, I will go to the runner and we'll see what is happening here. You can see change in index page, that specific code in workflow it's running. If I go deep into it, I will see it's getting run and it's failed on npm test. I will see what's the problem here. Here the problem is, if I see here missing script test. So let me see what the problem is here. So I go to here, I go to package.json. So I go to my GitHub. Let me go to my GitHub here. And this is the basic node. I go to this particular code. I go to index and I go to package.json. This is my whole package. And now if I run it here, I will see this code running because of like for this. If I stop it here, all the things has been stopped. And then I again change something. Let me change something here again to see what is happening right now. As soon as I do it, I go to here and I go to this set action. And here the missing test script. So we have something in the test script which is missing. And if I go here, so I will understand what's the problem. So in that reason, my build is getting stopped here. It's not getting uploaded. That is the problem of the CI/CD pipeline I am facing. So if you face this kind of issue, what actually common problem is npm test. So what you will do, that's my next point of discussion. So up to that, first understand the problem and then we will be finding out the solutions. So tell me that if you have understood this specific problem, that what is happening. I know this is a little bit complicated, but I will try to give you a bit idea that what is happening here. So we are trying to run a build in the automatic basis, and once we are trying to run a build in automatic basis, npm test is having some error, and that particular error is that it's asking us that our files is not having the test script. And if I go to here and if I go to this workflow, and if I go here, I will see that npm run build if present and npm test. So npm test, I have not write anything on the npm test here. So if I remove this line, because I have not write any test cases. So if I remove this line and then if I try to run it, let me see what is happening. So I add git add and then I put like git commit and then I put like git push origin master. And once I did it,
Again, I will go to here and I will see my job is getting run, change in index page. And if I go here, I will see my steps that what it's following. Now my build getting succeed. And if I now again refresh it, I will see my page is running. If I tell about, I will see my action is running. So guys, I have tried to show you what kind of common mistake happen and how we will solve it out. If you don't understand, I can repeat it and then I can little bit go through the process to you. You understood the issue, what was happening? First tell me. If not, tell me I didn't understand what is happening. Don't keep mum silent. Just tell me I didn't understand anything on the what issue was happening and what I was trying to solve it out. Krishanu, you understood what's the issue was happening? Ritesh, Tanya, Aditi, Arya, Pooja, Shoham, Jyotirmoy, Debargho, Supriya, কেউ বুঝেছো কি ইস্যু হচ্ছিল আর কি আমরা সলভ করলাম? বুঝোনি তো? আরে হ্যাঁ বা না বলো। ও আদিত্য বুঝেছো? সরি, বুঝেছো, তাহলে তো ভালো কথা। আমি একবার বলে নিচ্ছি কি ইস্যু হচ্ছিল, কি ইস্যু আমরা ফেস করছিলাম। এটা কমন প্রবলেম। আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে আমাদের একটা টেস্ট স্ক্রিপ্ট লেখা ছিল। এক্স্যাক্টলি না, এখানে আমাদের কমেন্টে একটা টেস্ট লেখা ছিল, কিন্তু আমরা কোনো টেস্টই লিখিনি। উই হ্যাভেন্ট গিভেন এনি কাইন্ড অফ টেস্ট ফাইল, any kind of test thing. So that's the reason we have to remove the test. Now, just look at it here. Imagine in this about page, I want to change something. So what I will do, I will simply go to my local. I will write it here about us test. As soon as I write, I will not expect it to change here. It will still about us. I will go to my git. I will simply here git add, and then I will push into the origin master. As soon as I put, after 2-3 minutes, it will update it. If not, I will find out the reason why it's not getting uploaded. I will go to the GitHub action and I will see what is happening here. Refresh it, about us test. তাহলে দেখো আমরা আর আমাদের কিন্তু সার্ভারে টাচ করতে হচ্ছে না। আমরা সমস্ত কিছু সার্ভার থেকে সরিয়ে দেব, কিচ্ছু করতে হবে না, সব চেঞ্জ ফেঞ্জ করে দেবো। আমাদের বাই ডিফল্ট আমরা এখন লোকালে সব কাজ করব, আর লোকালে কাজ করে সেগুলোকে ডাইরেক্ট সার্ভারে আপলোড করে দেবো। কিচ্ছু করবো না, আমরা এখান থেকে জাস্ট একটা কমেন্ট লিখে সার্ভারে আপলোড করে দেবো। জাস্ট গিট পুশ করলে আমার সার্ভারে আপলোড হয়ে যাবে। আমাদেরকে আর কিছু সার্ভার নিয়ে ভাবতে হবে না। যে কোনো কিছু চেঞ্জ করবো আমি এখানে ধরো প্রাইভেসি, এখানে ধরো সাপোজ আমি লিখলাম অ্যাবাউট আস, ধরো টেকনো এক্সপোনেন্ট, বা ইউফোরিয়া, অ্যাবাউট আস ধরো ইউফোরিয়া লিখছি। লেখার পরে আমি সিম্পল এখানে যাব আমার লোকালে, আমি এখানে গিট অ্যাড করে গিট কমিট করে গিট পুশ করে দেব, ব্যাস কাজ শেষ। একটু পরে আমি জাস্ট অ্যাবাউট আসটাকে রিফ্রেশ করব, কিছুক্ষণ পরে কাজ হয়ে যাবে। একটু ওয়েট করো। দু মিনিটের মধ্যে, এটা মোটামুটি 1.5 থেকে 2 মিনিট টাইম নিতে পারে। সেটা আমি এখানে গিয়েও চেক করতে পারি আমার কি হচ্ছে জবটা দেখবার জন্য। এখনো জবটা চলছে। দেখো অ্যাবাউট আস ইউফোরিয়া হয়ে গেল। মজার জিনিস না? আমরা তাহলে লোকালে কাজ করব, সার্ভারে বাই ডিফল্ট উঠে যাবে, কিছু করতে হবে না, জাস্ট লোকালে করে গিটে পুশ করে দেবো, ব্যাস সার্ভারে উঠে যাবে। বোঝা গেছে? দিস ইজ ভেরি নাইস, অ্যান্ড
the job aspirant, they must need to read this one properly. মানে এটা পড়লে এটা অনেকটা হাই এন্ড টেকনোলজি এবং দিস ইজ রিয়েলি হ্যান্ডি ফর ইউর সিভি। এবার আমি একটা সিম্পল কাজ এখানে করব, যেটা হচ্ছে আমার মানে ধরো এখানে যেমন গেট আছে তেমনি পোস্টও আমাদের করা যেতে পারে, এপিপি পোস্ট বলে, যেখানে আমরা পোস্ট জিনিসপত্র করতে পারি। তো এখানে আমরা যে কোনো ভাবে আমাদের রেস্ট এপিআই রাউটস লিখতে পারি, and after writing the routes we can test it out in the server. So that mostly overall things I wanted to cover today. Simply what I did today, I simply created a Node.js project. I written some route, then I have uploaded to this into the GitHub. From GitHub I showed you manually how to upload into the server. Then I showed you how using GitHub action we can upload the server. So GitHub action using the server, this is actually very handy, because if you upload the files using GitHub actions, then you don't need to bother about server. Now who should learn it? Any Node.js developer, any Manstack developer, any Minstack developer, any Java developer, or any Python Django developer, everyone should have knowledge of this GitHub action and Git and this kind of comment things. This is very handy for you for a future, because when you are joining any company, you must have to follow those GitHub action or Jenkins actions, things like that. If one action you understand, then you understand the concept, then any cloud server you can deploy it. You will having an exciting gift. So bolo je what is GitHub action? GitHub action actually key. Okay, I will Sir, count. it is an Mhm. e-commerce marketplace template. It is an online action and shopping website for buying and selling a wide variety of goods and services. না, GitHub অ্যাকশনে কি বলছো ই-কমার্স টেমপ্লেট? GitHub অ্যাকশনস তো হচ্ছে যেটা আজকে আমরা মানে প্রজেক্ট গুলোকে ডিপ্লয় করছি থ্রু GitHub অ্যাকশন। সো ইন এ ওয়ার্ড, GitHub অ্যাকশন ইজ সিম্পল হুইচ অটোমেট the your action to deploy the code from local to server. ই-কমার্স নয় এটা, এটা হচ্ছে সিম্পলি তোমার কোডটাকে লোকাল থেকে সার্ভারে করবার জন্য GitHub অ্যাকশন ইউজ করি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, আমরা নোট প্রজেক্ট স্টার্ট করবার জন্য প্রথম কি কমেন্ট প্রেস করি? You have 10 seconds. Very simple answer question it is. আমি প্রথমেই দেখিয়েছিলাম। npm কভারেজ ছিল। npm init, হ্যাঁ npm init git ignore কি? git What is ignore git হচ্ছে ignore? git ignore একটা মানে একটা ফাইল থাকবে, যে ফাইলটা আমরা কোনো কিছু কোড করব, সেই কোডটা গিটে মানে সার্ভারে রান করবে না। হ্যাঁ, যে ইগনোরে যে কমেন্ট গুলো আমরা ফেলে দেবো, যে ফাইলের হ্যাঁ, নাম বা ডিরেক্টরি ফেলে দেবো, সেগুলো সেগুলো সার্ভারে কিন্তু আপলোড হবে না, upload হবে মানে না। গিটে আপলোড হবে না। পারফেক্ট। আমরা যে AWS এ EC2 ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করলাম, এই EC2 ইনস্ট্যান্স আমরা কোন OS এ ক্রিয়েট করলাম? উবুন্টু। পারফেক্ট। ওকে। কোন নোট প্রজেক্ট রান করার কমেন্ট কি? স্যার কোশ্চেনটা কি একবার বলবেন? নোট প্রজেক্ট রান করার কমেন্ট কি? না, দেবার্ঘ শুধু নয়, নোট প্রজেক্টকে রান করব তার কমেন্ট কি? npm -m ওটা না, সিম্পল npm কমেন্ট start নোট। হ্যাঁ বলো। npm start ইয়েস, npm start ওয়ান অফ দ্য গুড। যদি তোমার লেখা থাকে তাহলে npm start হবে, আর যদি কোথাও না লেখা থাকে, আমার যদি প্যাকেজ ডজেশনে আমি লিখে রাখি তাহলে হবে npm start। যদি আমি এখানে পুরো pm2 start index লিখে রাখি, কিন্তু বেস কমেন্টটা হচ্ছে node index.js, এটা হচ্ছে আমার বেস কমেন্ট। নোড দেন index.js মানে এটা স্টার্ট ফাইল, সেটার নাম। বাট যদি আমি আমার প্যাকেজ ডজেশনে স্টার্ট এবং স্টপ যেমন আমি লিখে রেখেছি এরকম লিখে রাখি, তাহলে হচ্ছে আমি npm স্টার্ট করলেই আমার হয়ে যাবে। এক্সপ্রেস কি? এক্সপ্রেস অবজেক্ট স্যার। অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেস এখানে একটা অবজেক্ট, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেস জেএস হচ্ছে একটা নোডের ফ্রেমওয়ার্ক। জ্যোতির্ময় ইজ কারেক্ট, নোডের ফ্রেমওয়ার্ক এটা একটা। ওকে,
Now last question. তোমার আমি এই যে প্রসেসটা করলাম আজকে, মানে ধরো আমার একটা প্রজেক্ট গিটে আছে, সেটা থেকে আমি সার্ভারে তোলার জন্য কি কি স্টেপ করলাম, মানে গিটহাব অ্যাকশন ছাড়া। আমার গিটে একটা প্রজেক্ট আছে, সেটাকে আমি একটা EC2 ইনস্ট্যান্স মানে একটা সার্ভারে তোলার জন্য আমি কি কি করলাম স্টেপ। আমি একবার রিপিট করছি কি করলাম আমরা সিম্পলি হচ্ছে Node.js ইনস্টল করলাম সার্ভারে। ইনস্টল করবার পর আমরা সেখান থেকে গিট ক্লোন করলাম সার্ভারে। তারপরে হচ্ছে ওখানে আমরা PM2 ইনস্টল করলাম, PM2 ইনস্টল করে npm স্টার্ট করে প্রজেক্টটাকে রান করালাম। হ্যাঁ, www.html এর মধ্যে আমরা nginx সার্ভার প্রথমে তাহলে নোড ইনস্টল করলাম, nginx সার্ভার প্রথমে তার আগে ইনস্টল করেছিলাম, নোড ইনস্টল করলাম, করে এর মধ্যে প্রজেক্ট ফাইল বানিয়ে via www.html প্রজেক্ট ফাইল বানিয়ে তার মধ্যে আমরা প্রজেক্টটাকে গিট ক্লোন করে তুললাম, তোলার পরে npm ইনস্টল করলাম, করে প্যাকেজগুলোকে আমরা ইনস্টল করলাম, করবার পরে প্রজেক্টটাকে রান করালাম PM2 করে। প্রথমে নোড দিয়ে ডাইরেক্ট করলাম, তারপর প্যাকেজ.json করে PM2 করে আমরা প্রজেক্টটাকে রান করালাম। ওকে, দ্যাটস অল ফ্রম মাইন্ড। এটাই আমার দিক দিয়ে বলার ছিল আজকে এই সেমিনারের পারপাস। আই হোপ দ্যাট ইউ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড what is Node, what is Git, what is GitHub Actions, what is PM2, what is EC2 instance, and basics. So if anyone have doubt, so anytime can reach out to me and we can have a discussion about it.